Charles IV, King of Bohemia and Holy Roman Emperor, had a long and successful reign. The empire he ruled from Prague expanded, and his subjects lived in peace and prosperity. When the emperor died, the whole empire mourned. More than 7,000 people accompanied him on his last procession. The heir to the throne of the flourishing empire was Charles's son, Wenceslas IV, whose father had prepared him for this moment all his life. But Wenceslas did not take after his father. He neglected affairs of state for more frivolous pursuits. He even failed to turn up for his own coronation as emperor, which did little to endear him to the Pope. Wenceslas the Idle did not impress the imperial nobility either. His difficulties mounted until the nobles, exasperated by the inaction of their ruler, turned for help to his half-brother, King Sigismund of Hungary. Sigismund decided on a radical solution. He kidnapped the king to force him to abdicate, then took advantage of the ensuing disorder to gain greater power for himself. He invaded Bohemia with a massive army and began pillaging the territories of the king's allies. It is here that my story begins. ഹലോ നമസ്കാരം ബ്രേവ്ഹാർട്ട് ഗെയിമിംഗ് ചാനലിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്ന് മുതൽ പുതിയൊരു സ്റ്റോറി സീരീസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാണ്. ഗെയിമിൻ്റെ പേരാണ് കിങ്ഡം കം ഡെലിവറൻസ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇത് നല്ലൊരു സ്റ്റോറി RPG ഗെയിമാണ്. ഇതിൻ്റെ രണ്ടാം ഭാഗം ഉടനെ റിലീസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിന് മുന്നോടിയായിട്ട് നമുക്ക് ഈ ഒരു ഗെയിം കളിച്ച് തീർക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം കണ്ട ഇൻട്രോയിൽ പറയുന്നത് ഇതിൻ്റെ ഒരു ബേസിക് സ്റ്റോറിയാണ്. അപ്പോൾ ഏകദേശം ഒരു 14th സെഞ്ച്വറിയിലാണ് ഇതിൻ്റെ സ്റ്റോറി നടക്കുന്നത്. അന്ന് ചാൾസ് IV എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ഭരണാധികാരിയാണ് ബൊഹീമിയ, അതേപോലെ തന്നെ ഹോളി റോമൻ എംപയർ. ഇത് രണ്ടും ഭരിച്ചിരുന്നത് നമ്മുടെ ചാൾസ് IV ആണ്. അപ്പോൾ ആളുടെ ഭരണ കാലഘട്ടം എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ സമ്പൽ സമൃദ്ധമായ ഒരു കാലഘട്ടമായിരുന്നു. പിന്നീട് ആൾ മരിച്ചപ്പോൾ ഏകദേശം 7000-ഓളം വരുന്ന ജനങ്ങൾ ആളുടെ ശവസംസ്കാര ചടങ്ങുകളൊക്കെ പങ്കെടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അത്രയും പ്രിയപ്പെട്ടവനായ ഒരു ഭരണാധികാരിയാണ് ചാൾസ് IV. പിന്നീട് ആളുടെ മരണശേഷം ഈ ഒരു രാജ്യം ഭരിക്കേണ്ടത് വെൻസ്ലസ് IV, ആളുടെ മകനായ വെൻസ്ലസ് IV ആണ്. പക്ഷേ അച്ഛനെ പോലെ അല്ലായിരുന്നു, അവൻ ഭയങ്കര മടിയനും അലസനും ആയിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആൾക്കാർ ഇവനെ വിളിച്ചിരുന്നത് ദി ഐഡിൽ എന്നായിരുന്നു. പിന്നെ ഇവൻ്റെ മെയിൻ താല്പര്യം ഇവൻ്റെ എൻ്റർടൈൻമെൻറ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ്. രാജ്യം ഭരിക്കാൻ ഒരു താല്പര്യം നമ്മുടെ വെൻസ്ലസ് IV ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. പിന്നെ മാത്രമല്ല ഇവൻ്റെ കിരീടദാന ചടങ്ങിൽ ഇവൻ പങ്കെടുക്കുകയും ചെയ്തില്ല. അപ്പോൾ ഇത് ആ നാട്ടുകാർക്കും അവിടുത്തെ പോപ്പിനും വലിയ അതോറിറ്റീസിനും ഒക്കെ വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാക്കി. അപ്പോൾ ഇതിനൊരു പരിഹാരം കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മുടെ വെൻസ്ലസ് IV സ്റ്റെപ്പ് ബ്രദറായ കിങ് സിഗ്സ്മണ്ടിനെ പോയിട്ട് ഇവർ കാണാണ്. അപ്പോൾ സ്റ്റെപ്പ് ബ്രദർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അച്ഛൻ സെയിമാണ്, അമ്മ ഡിഫറെൻ്റ് ആണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ കിങ് സിഗ്സ്മണ്ട് ഹംഗ്രി എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു രാജ്യത്തെ രാജാവായിരുന്നു. അപ്പോൾ സിഗ്സ്മണ്ടിന് മറ്റൊരു പ്ലാൻ ഉണ്ടായിരുന്നു. അതായത് വെൻസ്ലസ് IV തടവിലാക്കിയിട്ട് ഇവൻ്റെ പവറിൽ വരുന്ന എല്ലാ രാജ്യങ്ങളും പിടിച്ചെടുക്കാൻ സിഗ്സ്മണ്ട് തീരുമാനിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് സിഗ്സ്മണ്ട് വലിയൊരു ആർമീനായിട്ട് ബൊഹീമിയ ഇൻവേഡ് ചെയ്യാണ്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു അവസരത്തിലാണ് നമ്മുടെ മെയിൻ കഥാപാത്രമായ ഹെൻറി, നമ്മുടെ കഥാനായകൻ്റെ ജീവിതം മാറി മറിയണത് ഈ ഒരു അവസരത്തിലാണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അതാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു ബേസ് സ്റ്റോറി എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് നേരെ സ്റ്റോറിയിലേക്ക് കിടക്കാം. ഓക്കെ, സോ ലെറ്റ്സ് ഗോ. വാർഹോസ്. The early 15th century was a time of turmoil in the Holy Roman Empire, which had flourished under the late Emperor Charles IV, but now with his son Wenceslas the Idle. Okay, Wenceslas. പേരൊക്കെ ഓർത്തിരിക്കാൻ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. മിഡീവൽ ഏജ് ആയതുകൊണ്ടേ ചില വാക്കുകൾ അർത്ഥം മനസ്സിലാവാനും ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും. അപ്പോൾ എന്തായാലും നമുക്ക് നോക്കി നോക്കാം. RPG ആണ്. ഞാൻ അധികം RPG അല്ല, RPG ഗെയിംസ് ഒന്നും ഞാൻ കളിക്കാറില്ല. ഓക്കെ, ഏതുവരെ പോകാൻ പറ്റുമെന്ന് നോക്കാം. നല്ല സ്മൂത്തായിട്ട് കാര്യങ്ങളൊക്കെ മനസ്സിലാക്കി പോകാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ നമുക്കിത് ഒരു സീരീസ് ആയിട്ട് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാം. ഓക്കെ,
ഓക്കെ ഇതാണ് കാസ്റ്റിൽ. ഓക്കെ കിങ്ഡം കം ഡെലിവറൻസ്. അത്യാവശ്യം വലിയ മാപ്പാ തോന്നുന്നുണ്ടല്ലേ. ഓക്കെ ഇതൊക്കെ ആരാണാവോ? God bless. Same to you. Today's a scorcher. Well, husband, how goes it? Good. ഓക്കെ ഭാര്യയും She gets it ഭർത്താവാണ്. finished today. Where on earth is Henry? I need him to run some errands. He was still sleeping when I went out. At this hour? Blue-blooded idler. ഓക്കെ ഹെൻറി ആണ് നമ്മുടെ It ക്യാരക്ടർ. looks like ഓക്കെ he was out all അത് ഞാൻ evening, മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ട്. drinking like a lord. Go and get the lazy bones up then. അടിപൊളി. Quick clout round the ear should do it. ഓക്കെ ഹെൻറി കിടന്ന് ഉറങ്ങാന്നാ പറഞ്ഞ. ഓക്കെ ഇതായിരിക്കും നമ്മുടെ ക്യാരക്ടർ Henry, ഹെൻറി. get up now. There's work to be done. Get up or I'll come get you up, you slug of bed. Hear that? You'd better not vex him. Now get up quick. Your breakfast is on the table. Wait, what's this? ഓ അതെന്ത് പറ്റിയ കൈമേ? Oh, Henry. How many times have I told you about fighting? Oh, it's nothing. It's just a scratch. You've been at that sword play again, haven't you? You'd ഓക്കെ better കുറച്ച് pray your കുരുത്തക്കേടും ഉണ്ട് father's going to തോന്നുന്നുണ്ട് കേട്ടാ. cure it. കൈമ എന്തൊക്കെയോ മുറിവ് പറ്റിയിട്ടുണ്ട്. You know how he feels about it. I don't സോഡ് worry, it ഫൈറ്റും wasn't കാര്യങ്ങളൊക്കെ എടുത്തിട്ടെ. that. I just scratched myself is all. Well, just don't come crying to me if you really do get hurt. Now get up, Okay. you rogue. കൊള്ളാല്ലേ കട്ട് സീനൊക്കെ നല്ല ക്വാളിറ്റി ഉണ്ട് കേട്ടോ. ആനിമേഷൻസ് ഒക്കെ നോക്കി. A fine state you're in this morning. What on earth did you get up to last night? ഓക്കെ അപ്പോൾ കയ്യുമ്മ മുറിവ് വന്നിട്ടുണ്ടല്ലോ. അപ്പോൾ ലാസ്റ്റ് നൈറ്റ് നമ്മൾ എവിടെയായിരുന്നു, എന്ത് കുരുത്തക്കേട് ഒപ്പിച്ചെന്നാണ് അമ്മ ചോദിക്കണത്. ഓക്കെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇവൻ സോഡ് ഫൈറ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തിരുന്നു. അപ്പോൾ തൽക്കാലം നമ്മളിപ്പോൾ അത് പറയണില്ല. ഐ വാസ് വർക്കിംഗ് ഇൻ ദി ഫോർജ് എന്ന് കൊടുക്കാം. ഓക്കെ അതായത് ഒരു കള്ളം പറഞ്ഞു നോക്കാം, എന്താ റിപ്ലൈ വരാമെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. ഓക്കെ I was sweating in the forge all day yesterday, and then I was helping Fritz and Matthew with some errands. So I'd say I have a right to be a bit tired. Well, I've got a feeling there's something you're not telling me. ഓക്കെ And it's connected with that scratch on your hand. Oh, And അമ്മ that വിശ്വസിച്ചിട്ടില്ല. suspicious looking അത് character വേറെ with a കാര്യം. sword who turned up in town recently. ഓക്കെ അമ്മയ്ക്ക് നല്ല ഡൗട്ട് ഉണ്ട് നമ്മൾ സോഡ് ഫൈറ്റിങ്ങിൽ പങ്കെടുത്ത കാര്യം. ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ചോദിച്ചു നോക്കാം. ഒരു കണക്കിന് സോഡ് ഫൈറ്റ് പഠിക്കുന്നത് നല്ലതല്ല. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് എന്താണ് പ്രോബ്ലം എന്ന് നമുക്ക് ചോദിച്ചു നോക്കാം. ഓക്കെ So I'm learning to sword fight, and what of it? What harm does it do? At least I'll be able to defend myself. God അതന്നെ നമുക്ക് above, നമുക്ക് Hal. ഡിഫെൻഡ് ചെയ്യാൻ You പറ്റുമല്ലോ. know സോഡ് how ഫൈറ്റിംഗ് your പഠിക്കുന്നത് father will നല്ലതല്ലേ. react when he finds out. How? What's he gonna do? I'm doing nothing wrong. I just wanted to try it. On your own head be it then. I can't stop you. ഓക്കെ And you അച്ഛന് can deal with your ഇഷ്ടമല്ല father on തോന്നുന്നുണ്ട് your നമ്മൾ own. സോഡ് ഫൈറ്റ് Don't come കാര്യങ്ങളൊക്കെ looking to me പഠിക്കുന്നത്. for help. ഓക്കെ അപ്പോൾ എന്തായാലും ഐ ആം ഹംഗ്രി എന്ന് കൊടുത്തു നോക്കാം. നമുക്ക് നല്ല വിഷമമുണ്ട്, നമ്മൾ എനിച്ചിട്ടുള്ളൂ. ഫുഡ് എവിടെ? Can I get something to eat? I left some breakfast on the table. Help yourself. ഓക്കെ ഡയലോഗ്. ഓക്കെ ടേബിളിന് മുകളിൽ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് സെറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് എന്നാണ് പറയണത്. ഓക്കെ
ആപ്പിൾ ഇരിക്കണ്ടല്ലോ. ഓക്കെ, ആപ്പിൾ കയ്യിൽ വയ്ക്കാം. RPG ആണ്. സർവൈവലും ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യമായിരിക്കും. ഫുഡും കാര്യങ്ങളൊക്കെ എപ്പോഴും കയ്യിൽ വയ്ക്കുന്നത് നന്നായിരിക്കും. ഓക്കെ, അവിടെ എന്താ? ഓ, ഇതായിരിക്കുമല്ലേ നമ്മുടെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ്. ഓക്കെ, നമ്മുടെ വയറ് നിറഞ്ഞു. അടിപൊളി. സോ ഇനി നമ്മൾ നമ്മുടെ അച്ഛനെ പോയി കാണണം എന്നാണ് പറയണത്. ഓക്കെ, അച്ഛൻ പുറത്തല്ല. Okay, go to father. The compass will tell you where to go in the quest you are pursuing. Just head for the active objective weapon. Okay, compass il കാണിക്കുന്നുണ്ട് കണ്ടോ, എന്ന് കാണിക്കുന്നത് കണ്ടോ. അപ്പോൾ അതാണ് നമ്മുടെ ഒബ്ജക്റ്റീവ്. ഗോ ടു ഫാദർ. ഓ, ഫാദർ കൈ കണ്ട പ്രശ്നമാവോ? ഓക്കെ, At least you're up. That's a start. Anyway, we've a lot of work to do today. I'm finishing the sword for Sir Radzig, and I need your help. With what? I'm running out of charcoal. Run to the market and buy a bag from the charcoal burner. I'll need some money then. Yeah, that's the other thing. Kunesh still owes me for an axe, a hammer, and the nails I sold him a month ago. Not to mention his debt from before. Go and tell him to pay up, at least for the axe and hammer, and then use the money to buy the charcoal. Kunesh? That drunkard? That'll be fun. Well, you're a big lad now. I'm sure you can manage. If not, tell him that next time I'll come myself and personally use that hammer to bang those nails into his arse. Sure, I'll be happy to hear it. okay. Is that all? Not quite. The chamberlain at the castle has the crossguard for Sir Radzig's sword, which I had engraved in Sasau. You want me to go and pick it up? All right. Money, charcoal, crossguard. Got it. And ale. Stop off at the tavern on your way home. I know you'll be going there anyway to see that girl of yours. But make sure the ale's still cool from the cellar when you get back. Her name is Bianca. Bianca. Right, so make sure Bianca draws me a nice cool one. Run along now. Work ഗേൾഫ്രണ്ട് ആയിരിക്കും അല്ലേ ബിയാൻക? ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്ക് ചാർക്കോള് മേടിക്കണം. പക്ഷേ നമ്മുടെ കയ്യിൽ ക്യാഷില്ല. അപ്പോൾ ക്യാഷിന് മറ്റൊരു വഴിയുണ്ട്. അതായത് നമുക്കൊരാൾ കുറച്ച് ക്യാഷ് തരാനുണ്ട്. അതായത് എന്താ ഒരു മിനിറ്റ് കേട്ടോ, മാപ്പ് ഏതായിരുന്നു? ഓക്കെ, ലെറ്റ്സ് സീ. കുനേഷ് എന്ന് പറഞ്ഞ ആൾക്ക് നമ്മൾ കുറച്ച് ടൂൾസൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ആ ടൂൾസിൻ്റെ ക്യാഷ് ഒന്നും തന്നിട്ടില്ല. അപ്പോൾ ആളുടെ അടുത്ത് പോയിട്ട് ക്യാഷ് ചോദിക്കുക. ആ ക്യാഷ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ചാർക്കോളും ബാക്കി കാര്യങ്ങളൊക്കെ മേടിക്കാം. ഓക്കെ, അതാണ് പ്ലാൻ. പിന്നെ മാത്രമല്ല, ഈ ഇത് കാസ്റ്റിലല്ല, അതെ, അവിടെ പോയിട്ട് നമുക്ക് ക്രോസ് ഗാർഡും വേണം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മൾ കാസ്റ്റിലൂടെ അടുത്താണ്. അതെ, കാസ്റ്റിലൂടെ തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ക്രോസ് ഗാർഡ് പോയിട്ട് വാങ്ങിക്കാം. ഓക്കെ, വഴിയിൽ കാണുന്നത് തന്നെ ആദ്യം നമുക്ക് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, ഉള്ളിലേക്ക് കടത്തോ? ഓക്കെ, I'll be with you. I'm with you, Henry. How are you? Father sent me. We're forging a sword for Sir Radzig, and the Chamberlain has the crossguard and grip. Father had them engraved in Sasau. Right. They're here. The Chamberlain gave them to us for you. We looked them over. Beautiful work. I've never seen anything so fine. ഓക്കെ, അച്ഛൻ നല്ല പേര് കേട്ട ബ്ലാക്ക് സ്മിത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. എല്ലാവരും Did I ever പറയുന്നുണ്ട്. botch anything? Where shall I start? Shut up and give me what I want, or I'll kick your ass this evening. Right away. ഇവരൊക്കെ ഫ്രണ്ട്സ് വന്നിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ഓക്കെ, Magnificent. Shame I can't keep the sword for myself. Well, I better go if we're to get the job done by this evening. Godspeed. അപ്പോൾ അച്ഛൻ ബ്ലാക്ക് സ്മിത്ത് ആണ്. അപ്പോൾ ഈ കാസ്റ്റിലത്തെ നമ്മുടെ ഒരു ഓഫീസർക്ക് ആള് വാള് പണിത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ക്രോസ് ഗാർഡ് ഇപ്പം നമുക്ക് കിട്ടി. ഇനി അടുത്തത് നമ്മൾ കുനേഷിനെ കണ്ടിട്ട് നമുക്ക് തരാനുള്ള ക്യാഷ് ചോദിക്കണം അല്ലേ? സി ആണ്, മാപ്പിൽ കാണിക്കുന്നത് സി ആണ്. അതാണ് നമ്മുടെ കുനേഷിൻ്റെ ലൊക്കേഷൻ. ഓക്കെ, ആൾക്ക് നമ്മൾ ടൂൾസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ആളൊരു കള്ളുകൂടിയനാണ്.
അപ്പോൾ ആള് ക്യാഷ് കിട്ടാൻ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും എന്നാണ് അച്ഛൻ പറഞ്ഞത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കി നോക്കാം. സോ ഇവിടെ നിന്ന് എങ്ങോട്ടാണ് പോകേണ്ടത്? ലെഫ്റ്റിക്കല്ലേ? ലെഫ്റ്റിക്കാണ് കാണിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, അയാളാണോ? Talk. God be with you, Kunesh. What do you want? കുറച്ച് ക്യാഷ് My father sent me to get the coin you owe him for the axe, hammer and nails. I've got nothing. Clear off. ഓ എന്തത് എന്തായാലും ഒന്നുമില്ല, തിരിച്ചു പോയിക്കൊള്ളാനാ പറയണോ? ഓക്കെ ഓക്കെ, ടൂൾസിന്റെ ക്യാഷെങ്കിലും താടോ. A lot more than just the axe and hammer. If he went to the bailiff about it, you'd be in deep water. At least pay for the tools if you can't pay for everything. I told you I have no coin, you bastard. Get the hell out of here, or I'll use the axe on you. കാശ് അങ്ങോട്ട് കൊടുക്കാനുള്ള പോലെ അവൻ്റെ സംസാരം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ പെർസ്യൂഷൻ എന്താ സംഭവിച്ചാൽ, നമ്മൾ ഒരാളായിട്ട് കോൺവെർസേഷൻ നടത്തുമ്പോൾ നമുക്കൊരു റെപ്യൂട്ടേഷനും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. അതൊക്കെ അനുസരിച്ചിട്ടിരിക്കും നമുക്ക് കിട്ടുന്ന റെസ്പോൺസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ കുറച്ച് കോൺവെർസേഷനിൽ നമ്മൾ കുറേ ശ്രദ്ധിക്കണം. വെറുതെ എന്തെങ്കിലും ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ അത് നമ്മളെ ബാധിക്കുമെന്നാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം. ഓക്കെ, പിന്നെ ഇതാണ് എമൗണ്ട് യു ഹാവ് ടു പേ, യുവർ മണി എമൗണ്ട് യു ഹാവ് ടു പേ ഹെൻറി ഗോഡ്. ഓക്കെ, കുറേ കാര്യങ്ങളുണ്ട് കേട്ടോ. കാശാടോ കള്ളുകൂടിയ. Heard you. It sounded like you just told me to clear off. But you wouldn't be stupid enough to think you can steal, not pay your debts, and then try to scare me, would you? You son of a whore. How dare you speak to me like that? Didn't your thieving father teach you any manners? No? Well, I'll teach you then. Been a pleasure. അൺആംഡ് കോമ്പാറ്റ്. അമ്പാ കോമ്പാറ്റ് ഒക്കെ ഉണ്ടല്ലോ, അടിപൊളി. ലെഫ്റ്റ് ക്ലിക്ക്, റൈറ്റ് ക്ലിക്ക്, ടാബ്. ഓക്കെ, ആള് എന്തായാലും നല്ല രീതിക്കല്ല വരുവാണ്. അപ്പോൾ 4 കൊടുത്തിട്ട് നമുക്ക് ക്യാഷ് വാങ്ങിക്കാം, അതേ നടക്കുള്ളൂ ഇനി. സോ സ്റ്റാർട്ട്. ഓ, അടികൊള്ളാണല്ലോ നമ്മള്. Dopsy Diri. ഓ, സ്റ്റാമിന ഉണ്ട് കേട്ടോ, സ്റ്റാമിന ഉണ്ട്. What's up? Shit yourself? Okay, okay, okay. It's working, it's working. സ്റ്റാമിന 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 നോക്കണം. ആ മൂവ്മെന്റ് എങ്ങനെയാണ് നമ്മളെ പിടിച്ചിട്ട് അടിക്കണത്? എങ്ങനെയാണ്? സ്റ്റാമിന 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 ഇല്ല. നൈസ്. സ്റ്റാമിന സ്റ്റാമിന ഒരു പ്രശ്നമാണ്. കൊല്ലടാണ് കുസ്തിക്കാരനാട്ടോ, വിചാരിച്ച പോലെയല്ല. You think? അയ്യോ, Your old man. നമ്മളെ അടിച്ച് തോൽപ്പിച്ച്. അയ്യോ, ഇവന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് ഇനി എങ്ങനെ നമ്മള് നോക്കൗട്ട് അല്ല ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻ കണ്ടു കേട്ടോ. ഓ യെസ്, നോക്കൗട്ട് ചെയ്യാം നമുക്ക്. ബ്യൂട്ടിഫുൾ. ആരും കാണാൻ പാടില്ല. ഓക്കെ, ഓക്കെ, ഇവൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് ലൂട്ടാൻ പറ്റുമോ നോക്കട്ടെ. ഓക്കെ, സ്റ്റീൽ ഓള്. ഓക്കെ, ഈ ആക്സ് നമ്മൾ കൊടുത്ത ആക്സ് ആയിരിക്കും അല്ലേ? അങ്ങനെ വിചാരിക്കാം. ഇവിടുന്ന് എന്തെങ്കിലും കിട്ടുമോ? ഇയാളുടെ വീട് തന്നെ അല്ലേ ഇത്? ഓക്കെ, കുറച്ച് ഫുഡ് അടിക്കാം. നമ്മൾ കുറേ അത്യാവശ്യം
A locked chest. I'll need a lockpick to get into that. Lockpick. Fritz might have one. ഓക്കെ നമുക്ക് ആൾക്ക് പണ്ട് കൊടുത്ത ഹാമറും നെയിൽസും കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇനിയിപ്പോൾ ക്യാഷ് കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ കുഴപ്പമില്ല. ഇത് വിൽക്കാനാ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും പറ്റുന്നുണ്ടാവും. ഓക്കെ, ഇതെന്ത് വീടാണത്? ആകെ ഒറ്റ റൂമുള്ളോ? ബാക്കിയൊക്കെ ഇങ്ങനെ കച്ചവടകൾ കൂട്ടിയിട്ടിരിക്കുകയാണ്. ഓക്കെ, ആളെവിടെ? നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാം. ഓക്കെ, ആളെ ഞാൻ നോക്കൗട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ. ആൾക്ക് ബോധം വരുമ്പോഴേക്കും നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് സ്ഥലം വിടാം. നോക്കട്ടെ കേട്ടോ, ചാർക്കോൾ സംഭവം എവിടെയാണെന്ന് നോക്കട്ടെ. ഓക്കെ, എ ആണ്. ആ ഇതാണ് ചാർക്കോൾ ബേണേഴ്സ് ഹെൽപ്പർ. ഓക്കെ, ലെറ്റ്സ് ടോക്ക് ട്രേഡ്. നമുക്ക് ചാർക്കോൾ 10 വേണം അല്ലേ? ആഡ് ടു ബാസ്ക്കറ്റ്. പക്ഷേ നമ്മുടെ കയ്യിൽ മണിയില്ലാത്ത സ്ഥിതിക്ക് നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും സെല്ല് ചെയ്യേണ്ടി വരും. മറ്റോണ്ട് ഇതൊക്കെ നമുക്ക് സെല്ല് ചെയ്താലോ, ഗ്രീൻ ഷർട്ട്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നുന്നു മേരി ഗോൾഡ് ഡിക്കോക്ഷൻ അത് മാത്രമേ ഇപ്പോൾ വിൽക്കാനുള്ള ഒരു ഐറ്റമായിട്ട് ഞാൻ കാണുന്നുള്ളൂ. ഓക്കെ, വില പേശി നോക്കാം, എന്തെങ്കിലും നടക്കാൻ നോക്കാം. ഓക്കെ, ഇതിൽ വില പേശുന്നതും നമ്മൾ ആലോചിച്ച് ചെയ്യേണ്ട കാര്യമാണ്. അതൊക്കെ കറക്റ്റ് മനസ്സിലായില്ല. ഞാനൊരു ഓഫർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, അത് ആള് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുമെന്ന് നോക്കാം. ഓക്കെ, With a little something on top for a good measure. Thanks 1,000 times. ഓ, നമ്മൾ എക്സ്ട്രാ മണി അങ്ങോട്ട് കൊടുത്തു പോകുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. അയ്യോ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ചാർക്കോൾ കിട്ടി. ഇനി നമുക്ക് വേണ്ടത്, ഓക്കെ, ഇനി നമുക്കൊരു ഡ്രിങ്ക് കിട്ടാണ്ട്. ഓക്കെ, എയ്സിൽ നിന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഡ്രിങ്ക് കിട്ടാണ്ട്. അത് ട്രാവലിന് പോയാലേ കിട്ടുള്ളൂ. അപ്പോൾ ട്രാവൽ മറ്റൊന്നുമല്ല, ഈ വെള്ളം അടിക്കുന്ന സ്ഥലം, ബാറെന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം. അന്നത്തെ കാലത്ത് അങ്ങനെയാണ് പറയാം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇതാണ് ട്രാവനല്ല ടാവേൺ എന്നാ പറയാം കേട്ടോ. ഓക്കെ, ഒരു കട്ട് സീനാണ്. What insult? I say only the truth. Sigismund has done only what he had to. He had to abduct the king. He had to lure his cousin Prokop into a trap and imprison him. He had to invade with his army of Tatars and besiege Kuttenberg. Why not? What is this Wenceslas for a king? Okay, കാര്യമായ സംസാരമാണല്ലോ. The German counts elected Ruprecht of the Palatinate as king because your Wenceslas would not go to their deeds even. German counts, traitors. Now even the Pope God be with you, Henry. I'm with you, Matthew. What's going on here? Deutsch is spouting shit. What? Just listen and you'll hear for yourself. ഓക്കെ, ആ പച്ച ഷർട്ടുകാരൻ്റെ പേര്, ഇവന്റെ പേര് ഡച്ച് എന്നാണ് കേട്ടോ. What do I care about the Austrians? And nowadays, not even the devil himself can keep up with all the popes. Which is the rightful pope? The one in Rome or the one in Avignon? Do not blaspheme, Alex. No, it's true though. Wenceslas is the king of ഓക്കെ, സംഭവം എന്താ അറിയാ, അപ്പോൾ ചാൾസ് 4 മരിച്ചല്ലോ. അപ്പോൾ ഇനി അടുത്ത അവകാശം ആരാണെന്നുള്ള ഒരു തർക്കമാണ് ഇവിടെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കണം. അപ്പോൾ ഈ പച്ച ഷർട്ടുകാരൻ പറയുന്നത് നല്ല ഒരു ഭരണാധികാരി സിഗ്സ്മെന്റ് ആണെന്നാ പറയണത്. ഓക്കെ, നമ്മൾ തുടക്കത്തിൽ ഒരു ചെറിയൊരു സ്റ്റോറി പറഞ്ഞില്ലേ, അതിലത്തെ രണ്ടുപേരെ കുറിച്ചാണ് സംസാരം. Don't forget about Kuttenberg, where Germans like you kissed Sigismund's feet to keep their heads. Yes, but Goodman Deutsch, this is pointless. Let us talk of more pleasant things. My words exactly. Deutsch has gone too far. Wenceslas is our rightful king. Deutsch is an idiot. അപ്പോൾ ഡച്ചിന്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ സിഗിസ്മെന്റ് ആണ് ഭരണത്തിൽ വരേണ്ടത് എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, പക്ഷേ ശരിക്കും റൈറ്റ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള അധികാരി വെൻസസ് ആണ്. ഓക്കെ, Do you want to end up in the pillory? Don't listen to Fritz. I've got a better idea. Deutsch was talking such shit, it made me think of that huge parliament. You know, the one right next to his freshly whitewashed house. You think we should redecorate for him? Count me in. Well, I'd rather torch it. സംഭവം എന്താ വെച്ചാലേ, ചാൾസ് 4ന്റെ മകനാണ് നമ്മുടെ വെൻസസ്ലസ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അവനോട് ഇവർക്കൊരു ബഹുമാനമുണ്ട്.
കാരണം ചാൾസ് ഫോർ നല്ലൊരു രാജാവല്ലായിരുന്നു. അപ്പോൾ അവന്റെ മകനോട് നല്ല ബഹുമാനവും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഇവർ പറഞ്ഞത് വെൻസസ്ലസിനെ കുറിച്ച് കുറ്റം പറഞ്ഞ ഡച്ചന് ഒരു പണി കൊടുക്കണം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇവരുടെ പ്ലാൻ എന്താ വെച്ചാൽ ഡച്ചന് പുതിയൊരു വീട് പണിതുണ്ട്. ഓക്കെ, ആ വീടിന് എന്തെങ്കിലും പണി കൊടുക്കാമെന്നാണ് അവരുടെ അഭിപ്രായം. അപ്പോൾ നമ്മളെ വിളിക്കാണ്, നീ കൂടെ വരുന്നുണ്ടോ എന്ന് നമ്മൾ വിളിക്കാണ്. അപ്പോൾ എന്താ കൊടുക്കണ്ടേ? ഐ വിൽ ഡു ഇറ്റ് കൊടുക്കല്ലേ? ഓക്കെ, ഐ വിൽ ഡു ഇറ്റ് കൊടുക്കാം. എന്തെങ്കിലും നല്ല ഫണ്ണായിട്ടുള്ള എന്തെങ്കിലും മിഷൻ ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, സോ ലെറ്റ്സ് ഡു ഇറ്റ്. അപ്പോൾ ഇതുവരെ റെയ്ഡ് നടന്നിട്ടില്ല. ഞാൻ ഏറ്റവും ആദ്യം പറഞ്ഞില്ലേ 6 മെൻ്റെ ആർമി വന്നിട്ട് ബൊഹീമിയ റെയ്ഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്ന്. അത് ഇതുവരെ നടന്നിട്ടില്ല. ഓക്കെ, അതിന് നടക്കാൻ പോകണല്ലോ തോന്നുന്നു. Father can wait a while. My words exactly. I knew you wouldn't miss out on all the fun. Let's go. ഓക്കെ, ലെറ്റ്സ് ഗോ. അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കി നോക്കാം എന്താ പരിപാടി എന്ന് നോക്കി നോക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇനി നേരെ ഡച്ചിൻ്റെ വീട്ടിലേക്ക് പോകണം. ഓക്കെ, സോ ലെറ്റ്സ് ഗോ. ഇവനെ ഫോളോ ചെയ്യാം. ഓക്കെ, ഡച്ചിൻ്റെ വീട്ടിലേക്കാണ് നമ്മൾ പോകണം. Hey, talk. So are we doing this or not? Wait. We have to check that the coast is clear. Why? Deutsch is in the tavern. But maybe you noticed after all these years that he has a wife and a son. And that's a problem? Okay, ഡച്ച് വീട്ടിലില്ല, അത് നമുക്കറിയാം. അവൻ ആ ടാവനിലാണ്. പക്ഷെ ഭാര്യ ഇരിക്കണ്ട അവിടെ, കണ്ടോ? ഭാര്യനെ ഇവിടുന്ന് ഒഴിവാക്കണം, എന്നാലും നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. ഓക്കെ, ഭാര്യനെ ഒഴിവാക്കേണ്ട ജോലി നമുക്കാണ്. അടിപൊളി, എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞ് ഒഴിവാക്കണം. വീട് കൊള്ളാട്ടാ, കണ്ടോ? നല്ല മറ്റതൊക്കെ ഓല മേഞ്ഞ വീടുകളാണെങ്കിൽ ഡച്ചിൻ്റെ വീട് കണ്ടോ? കല്ലൊക്കെ ഇട്ട് ഫൗണ്ടേഷനൊക്കെ എടുത്ത അടിപൊളിയായിട്ടുണ്ട്. കുറച്ച് ഹൈ ഗ്രേഡുള്ള ഫാമിലി വന്നിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ഓക്കെ, നമുക്കുള്ള കാര്യം പറയാം അല്ലേ? നമ്മുടെ ഹസ്ബൻഡ് അവിടെ പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കാൻ നോക്കുന്നുണ്ട്. കാണാൻ നമ്മുടെ രാജാവിനെ പറ്റിയിട്ടാണ് ഈ പറയണത്. Well, he kept saying that Sigismund was right and King Wenceslas is a drunkard, that sort of thing. Some people took exception, so I thought... God almighty, the fool. Next thing he'll start on about the popes. He might have mentioned the popes too. Thank you for telling me. I just hope I can catch him before he gets into another fight. ഓക്കെ, അത് വർക്കായി. അവളിവിടെ നിന്ന് സ്ഥലം വിട്ടു. ഓക്കെ, യൂസ് എന്ന് കാണിക്കണ്ടല്ലോ. What are you waiting for, soldier? കൊള്ളാല്ലേ, സ്റ്റോറി എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു സംഭവം. For king and country. For king and country, my ass. സ്റ്റോറി ടെല്ലിംഗ് കൊള്ളാം. Clean, fun. Nearly as good as having that. ചാണകാണ് എടുത്ത് എറിയണേ. Nearly. Now that would ഓ, be അത് പാട്ടാ. പുതിയത് പെയിന്റ് ഒക്കെ അടിച്ച് സെറ്റാക്കിയ വീടാവുന്നുണ്ട്. Eat shit, Deutsches. You bastards! What the fuck do you think you're doing? അടിപൊളി. അവര് Hey, കണ്ടു. Hans, can't you see? We're decorating your house for you. It's like your old man was saying in the tavern about that traitor Sigismund. We're just doing what we have to do. Oh, sons! I'll make those smiles off your faces! Oh, I'd like ഡച്ച് to നമ്മുടെ see you try. സിഗ്സ്മെന്റിന്റെ ഫാനാണ്. What are you doing here? നമ്മുടെ വെൻസസ്ലസിന്റെ സ്റ്റെപ്പ് ബ്രദർ ഉണ്ടല്ലോ, Hanging out അവന്റെ with ഫാനാണ്. this Poxy Deutscher? Maybe you'd like to try out the latest German fashion. പണി പാളോ. വീണ്ടും ഒരു ഫൈറ്റ് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. Fucker! I'll make you pay for that. അടിപൊളി. അയ്യോ, കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം തന്നെ നമ്മള് ഒരുവിധം രക്ഷപ്പെട്ടതാട്ടോ. ഇവരത്ര പ്രശ്നക്കാരല്ല, ഇവരെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ വലിയ ബുദ്ധിമുട്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല. കമ്പൈൻ ചെയ്ത് അടിക്കാം.
Okay, he's done. The catchpole is on his way. Run from the catch pole with your friends. Okay, friends അവിടെ അയ്യോ നിക്കടാ എന്നെ കൂടി കൊണ്ടുപോടാ. പോലീസ് വരുന്നുണ്ടെന്നല്ല പറഞ്ഞത്. ക്യാച്ച് പോളിന് പറഞ്ഞാൽ പോലീസ് വന്നിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. Where are we going? God be with you, Henry. അല്ല ഇവന്മാരിത് എവിടേക്കാ ഓടുന്നത്? Well, we sorted that Deutsch out. That was pretty close, eh? That old bastard didn't stand a chance. True, but I'm worried that fucker Hans will snitch on us. Well, let him. Then I'll snitch on him. And anyway, what can they do to us for throwing a bit of dung? Good point. It's not as if anyone really likes the Deutsch. Anyway, nice job at the Deutschers. Never a dull moment with you lot. ഓ അവൻ്റെ ചിരി കേട്ടോ. ഓക്കെ, ഇനി നമുക്ക് ആ ഡ്രിങ്ക് മേടിക്കണം. ഓക്കെ, ആ ട്രാവലിൽ പോയിട്ട് ഡ്രിങ്ക് മേടിക്കണം. ഡ്രിങ്ക് കിട്ടിയില്ല വന്നിട്ട് ആ കട്ട് സീന് വന്നു. പിന്നെ ഡച്ച് ആയിട്ടുള്ള ആ പ്രശ്നവും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വന്നപ്പോൾ ഡ്രിങ്ക് മേടിക്കാൻ നമ്മൾ മറന്നുപോയി. ഓക്കെ, അതുകൊണ്ട് നെക്സ്റ്റ് ഒബ്ജക്റ്റീവ് ട്രാവൽ പോവുക, ഡ്രിങ്ക് എടുക്കുക. തേർഡ് പേഴ്സൺ കൂടി വേണമായിരുന്നു അല്ലേ? ഓക്കെ, ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലാണ് വന്നിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. There's no end to this cleaning. God save, my lovely. You're looking well today. You too, handsome. What brings you here? ഓ, ഇവൻ്റെ ഗേൾ ഫ്രണ്ട് ആട്ടാ, ബിയാൻക. ഓക്കെ, നമ്മൾ എലി വാങ്ങിക്കാൻ വേണ്ടി വന്നതാണ്. What else could I expect from a village lout? What will it be then? Ragamuffin? ഓക്കെ, എലി ഒരു ബീറാണ് ഞാൻ നെറ്റ് നോക്കിയപ്പോൾ. ഓക്കെ, പക്ഷെ അത് നമ്മൾ കുടിക്കാൻ വേണ്ടി മേടിക്കണതല്ല. A pitcher as usual? Okay. Bring me a cool one from the cellar. But of course. പിക്ചർ. ഓക്കെ, പിക്ചർ എന്താ ഉദ്ദേശിക്കണമെന്ന് മനസ്സിലായില്ലേ? എന്തായാലും അച്ഛന് പണിക്ക് ആവശ്യമുള്ള പണിക്ക് അസിസ്റ്റ് ചെയ്യണ എന്തോ സംഭവമാണ് അല്ലേ? Hal, I've got something special for you. Is that so? Now what would that be? Your favorite Savior Schnapps. Savior Schnapps. Okay. You're an angel. I hope you'll thank me properly later. You bet I will. ഓക്കെ, എന്തൊക്കെ അർത്ഥം വെച്ച് സംസാരിക്കണ്ടല്ലോ. ബോയ് ഫ്രണ്ട് ഗേൾ ഫ്രണ്ട് സ്റ്റഫ്സ് ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്കൊരു പുതിയ സംഭവം കിട്ടിയിട്ടാ, സേവിയർ സ്നാപ്സ്. അപ്പോൾ അത് എന്താ സംഭവം വെച്ചാൽ ഇത് ഒരു എന്തോ ഒരു ടിക്കറ്റ് പോലെയാണ്. ഓക്കെ, അത് യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇതിൽ മാനുവൽ സേവ് നടത്താം. ഓക്കെ, ഇതിൽ നമുക്ക് മാനുവൽ സേവ് വെറുതെ നമുക്ക് കിട്ടില്ല. ഈ സേവിയർ സ്നാപ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് മാനുവൽ സേവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് നമുക്ക് എല്ലാ മെറ്റീരിയൽസും കളക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അച്ഛൻ പറഞ്ഞ എല്ലാ മെറ്റീരിയൽസും കളക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് നേരെ അച്ഛനെ പോയി മീറ്റ് ചെയ്യാമല്ലേ? ഓക്കെ, സോ ലെറ്റ്സ് ഗോ. സ്റ്റാമിന ഉണ്ട് കേട്ടോ, സ്റ്റാമിന ഉണ്ട്. സോ വി നീഡ് ടു ബി കെയർഫുൾ. ടോക്ക്. അച്ഛൻ ചോദിക്കോ? മുറിവ് കണ്ടിട്ട് എന്തെങ്കിലും ചോദിക്കോ? About time. Have you got everything I wanted? Yes, I have. I have charcoal, the hilt, and the ale. We can start. Good job. Let's have it then, son. Well done. Right. Oh, cutscene Let's see activate. what kind of job the master and Sasau did for us. Look at that, lad. ചെക്കനെ ഈ ആംഗിളിൽ നിന്ന് കാണുമ്പോൾ നല്ല ഭംഗിയുണ്ട് അല്ലേ? What does the inscription mean? Damned if I know. Doesn't look like Czech to me. Latin maybe? ഓക്കെ, ഇത് മനസ്സിലായ നിങ്ങൾക്ക്? ഇത് വാളിൻ്റെ പിടിക്കണ ഭാഗത്തൊരു സംഭവമില്ലേ, അതാണ്. This will be the finest sword I've ever made. We got the charcoal. Good. We'll fire up the forge. We'll put it all together. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്ക് വേണ്ട സാധനങ്ങളൊക്കെ കിട്ടി. ഇനി എല്ലാം കൂടി യോജിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടോ? By the way, someone paid me a call. I reckon you might know what it was about. എന്താ പ്രശ്നം? I'm not sure. Really? Because I'm pretty sure you and your friends threw dung at Deutsch's freshly whitewashed house. അയ്യോ, അതറിഞ്ഞൂട്ടാ. ഡച്ചൻ്റെ വീട്ടിൽ പോയിട്ട് ചാണകരിഞ്ഞ വിവരം What got into അച്ഛൻ you? അറിഞ്ഞു.
That Deutsch was talking treason in the tavern about Sigismund and the king. He got what he deserved. Got what he deserved, did he? You can go and clean up the mess you made and apologise to him. I have a trade to run. The German pays well. And having my son in the pillory helps nothing and nobody, least of all the king. You understand? Yes. Look me in the eye, Henry. അച്ഛൻ ഭയങ്കര സ്ട്രിക്റ്റ് ആട്ടോ. Do you understand? I understand. Good. Then we'll never have this conversation again. Okay, അവനോട് പോയി apologize ചെയ്യാനാ പറയുന്നത്. Traitors speak ill of our king. The boy gets caught, making a fool of himself, and he still hasn't learned his lesson. So Deutsch spouts rubbish, and what? You turn into a common thug. Okay, നമ്മുടെ കിങ്ങിനെ കുറിച്ച് ആവശ്യമില്ലാത്തത് പറഞ്ഞപ്പോഴാണ് നമ്മൾ ഡച്ചന്റെ വീട്ടിൽ പോയി പരിപാടി ചെയ്തത്. Convince someone that they're wrong. Try using your mouth and not your fists. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അച്ഛൻ പറയണത് നീ ബുദ്ധിപൂർവ്വം അത് കൈകാര്യം ചെയ്യണം, അല്ലാതെ നീ സംസാരിച്ചോ പക്ഷേ ഫിസ്റ്റ് യൂസ് ചെയ്യരുതെന്ന്, ബലം യൂസ് ചെയ്യുക അങ്ങനെ ഒന്നും ചെയ്യരുതെന്നാണ് അച്ഛൻ പറയണത്. ഗെയിമിനൊരു സോൾ ഉണ്ട് കേട്ടോ, അതൊക്കെ നന്നായിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. Slip the grip on so it fits exactly. You know what you're doing. Do it. ഓ, കൈ കൊള്ളൂ. Good. ശ്രദ്ധിച്ചില്ലെങ്കിൽ പോക്കാട്ടാ, കയ്യിൻ്റെ കാര്യം പോക്കാ. അല്ല, കയ്യൊന്ന് സ്ലിപ്പായാൽ മതി. അയ്യോ. Done. Now file it down so it sits well in the hand. I'll prepare the guard. Father, why did you leave Prague? Who ever heard of a master swordsmith making horseshoes in a village? I had my reasons, Hal. Okay. And here I have your mother and you. Why would I want any other life? Do you remember Emperor Charles? I do. Okay, ഇവര് പ്രാഗിലായിരുന്നു തോന്നുന്നുണ്ട്. പ്രാഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മറ്റൊരു സ്ഥലത്തായിരുന്നു തോന്നുന്നു. He built half of Prague and a score of castles, had a bridge made over the Moldau, and founded a university, and all without a war. അപ്പോൾ പ്രാഗിൽ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് മാറാൻ കാരണം എന്താണെന്നാ ചോദിച്ചത്, പക്ഷേ അതിന് റീസൺസ് ഉണ്ട്, എന്താന്ന് പറഞ്ഞില്ല അച്ഛൻ. But Wenceslas doesn't have it easy. It's hard to step into the shoes of someone whose like is born only once 1,000 years. What about Sigismund? Do you think Charles would have brought an army down on his own people like Sigismund? No. Wenceslas may not be the equal of his father, but Sigismund, he brings shame to the royal name. Okay, അപ്പോൾ അച്ഛൻ്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ സിംഗിസ്മൻഡ് ആണ് റോങ് ആയിട്ടുള്ള പേഴ്സൺ എന്നാണ് പറയണത്. We'll put it all together. ഓക്കെ, ഇതായിരിക്കുമല്ലേ ഹാൻഡില്. പക്ഷെ അത് ചേർന്നില്ലല്ലോ, ആ മരത്തിൻ്റെ ഇത് ചേർന്നില്ലല്ലോ. It's magnificent. Indeed it is. The Lord be with you. My father sent me for those nails. Good day to you, Teresa. They're ready. Will you fetch them for me, Hal? They're in the trunk in the living room. ഓക്കെ, അവൾക്ക് നെയിൽസ് കൊടുക്കാമെന്നാണ് പറയണത്. അത് നമ്മൾ കളക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അത് അവൾക്കാണോ കൊടുക്കേണ്ടത്, ഇയാൾക്കാണോ? എനിക്ക് കൺഫ്യൂഷൻ ആയി. Aren't you supposed to be getting nails for Teresa? ഓക്കെ, അവൾക്ക് തന്നെയാണ് കൊടുക്കേണ്ടത്. ഓക്കെ. Bring those nails and don't keep. Here are those nails you wanted. Thanks. So, how's Bianca? She's fine. Why do you ask? Just wondering. Will you be going to the dance this evening? We will. ഓക്കെ, ഇവനെ കുറെ ഗേൾ ഫാൻസ് ഉണ്ട് തോന്നുന്നുണ്ട് കേട്ടോ, ആരാധികമാരൊക്കെ ഉണ്ട് തോന്നുന്നു. I'll be on my way. ജോലിയും കൂലിയൊന്നും ഇല്ലെങ്കിലും ഫാൻസൊക്കെ ഉണ്ട്.
അടിപൊളി. രണ്ടുപേരും മോശമല്ലല്ലോ. Now stop staring at her and come and see this. It's time for the trial by fire. Oh, beautiful. We did a fine job. I would expect nothing less from such a renowned swordsmith. Those days are gone, sir. You haven't lost your skills, though. Would you like to try it? Sir, what good is a sword to a commoner? Let him try it. Okay, ഇയാൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള സോഡ വന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലേ? ഓക്കെ, ഇവ എന്താ ചെയ്യണമെന്ന് നോക്കാം. അടിപൊളി. അതൊരു സ്കില്ല് തന്നെയാട്ടാ. നിന്ന് നിപ്പില് വെട്ടിയിടാന്ന് പറഞ്ഞതേ സ്കില്ല് തന്നെയാ. Ask your father to show you how. He knows what he's about. Learning his trade will serve him better in life, sir. Perhaps. But who knows what the future Okay, holds. ആൾ ഇംപ്രസ്ഡ് ആണ്. സോഡിൽ ആൾ ഇംപ്രസ്ഡ് ആണ്. It just needs a polish, then Henry will bring it to you. Excellent. Fine work, very fine. A sword such as this will bring honor to its bearer. What say you, Svan? True, Sir Radzik. If I'd have had its like back in Nicopolis, things would have worked out differently. How odd to find such an accomplished swordsmith working in a place like this. A man of his talent would have no problem making a fortune in Prague or Vienna. Okay, അപ്പോൾ എല്ലാവരും പറഞ്ഞത് ഇത് തന്നെയാണ്. It's a very long. ഇത്രയും കഴിവുള്ള ഒരു ബ്ലാക്ക് സ്മിത്ത് ഇങ്ങനെ ഒരു വില്ലേജിൽ വന്ന് പണിയെടുക്കില്ലാന്ന്. പ്രേഗിലായിരുന്നെങ്കിൽ അത്യാവശ്യം ക്യാഷ് കിട്ടിയെന്നു എന്നാ പറയണേ. അപ്പൊ അതെന്താണാവോ? Learn from your father. He truly is a master of his craft. I'm sure our paths will cross again. He certainly will. Once it's ready, send your son up to me with it. Good work, Martin. Sure. ഓക്കെ, ഇനി കുറച്ച് പോളിഷ് വർക്ക് കൂടി ഉണ്ട്. അതുകൂടി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ കയ്യിൽ വാള് കൊടുത്തയക്കും. ഓക്കെ. The honor is mine, Sir Radzik. Thank you for the hospitality. A long, peculiar history. That was a long time ago. I might tell you about it sometime, but not today. ഓക്കെ, അപ്പോൾ പാസ്റ്റിൽ എന്തോ കാര്യമായിട്ട് നടന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, Why? അത് പിന്നീട് പറയാമെന്നാണ് പറയുന്നത്. It could come in useful. Maybe I'll travel a bit before settling down. I'd like to know more than the tavern on the green and the forge. You know the trouble with an adventurous life, son? It can end before it gets started. I might teach you how to handle a sword, and then someone will shoot you with a crossbow as soon as you set foot outside the house. You talk as if you've seen it happen. A man my age has seen a lot. Being a blacksmith might bring no glory, but it has its benefits, like keeping your head on your shoulders. I want to end my days in Skalitz, here, beneath the linden tree and by your mother's side. Well, so do I, one day. But first I'd like to see the world, meet new people. Meet them or beat them? Meet. You have to keep going on about it. Then you've no need to learn swordplay. A messenger. He was in a hurry. What's happened? അതെന്താ? അമ്പോ, വലിയൊരു ആർമി തന്നെയാണല്ലോ. ഓ, മനസ്സിലായി. നമ്മള് തുടക്കത്തിലൊരു ചെറിയൊരു സ്റ്റോറി പറഞ്ഞില്ലേ, സിഗിസ്മെന്റ് റെയ്ഡ് ചെയ്യണ കാര്യം. സംഭവം അതാണ്. ബൊഹീമിയ റെയ്ഡ് ചെയ്യണ കാര്യം പറഞ്ഞല്ലോ. അപ്പൊ ഇതായിരിക്കും സിഗിസ്മെന്റിന്റെ ആൾക്കാരായിരിക്കും. അടിപൊളി. ഇത്രയധികം ആർമിനെ നമ്മളെങ്ങനെ സർവൈവ് ചെയ്യും? മാൻ.